Jamate, kinywa kimejaa mate. Samake, 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 samake. Fanisi. Yes. Sama. Hinde. Sama. Hinde. Sama. Hinde. Sama. Thank you, Fanisi the banda. Asante sana, asante sana. All right, ladies and gentlemen, wale wako nje tuingie ndani. We are here for our last session. Tuseme alhamsiki. Fanisi the band. Thank you so much. Wapigieni makofi. Fanisi tunapata katika mtandao wa Facebook, YouTube pale Fanisi the band. They are open to engagement, harusi, matanga na vinginevyo. Ukiwa na birthday party tafadhali Fanisi the band uko hapa kukufurahisha. Karibu sana Fanisi the band, a true definition of arts for social change. Ladies and gentlemen, naomba walioko nje tuweze kuingia ndani. Tafadhali walioko nje tuweze kuingia ndani. Wale vijana wa stage management tafadhali tuondoe hizi ngoma, tuondoe hizi microphone, because the next tunafunguliwa rasmi na mchezo wa kuigiza, mchezo juu ya jukwaa. Naomba tafadhali wana Anika Banda na Fanisi tusaidiane kuondoa hizi ala za muziki, tuweke pembeni. Alafu naomba tute kukaa pembeni, tuondoe mikrofoni ama zishukishwe chini zilale, kwa sababu tuko na mchezo wa kuigiza kutoka kwa ndugu zetu wa nguvu sana Mombasa Pwani. Tafadhali walioko nje waingie ndani tafadhali. Funga haraka, mkono wa paka jamani. Mkono wa paka, muda si wetu. Tunakumbusha kwamba tuko hapa kwa hisani ya Mombasa Annual CVE Festival, courtesy of Forum Civ Hub, in partnership with Haki Africa, Human Rights Agenda, Manyata Entertainment CBO, Collaborative of Women Development. We have Kwacha Africa, we have CPK, among many other partners in Mombasa. Of course, we are here with the theme, activism as a tool for preventing and counterfeiting extremism among us young people. Tuko hapa. Tafadhali naomba tufunge haraka jamani. Already negotiating. Tuondoe hizi microphone hapa mbele. Tafadhali. Tuwe na mkono wa paka. Thank you. Starting us off this afternoon, ladies and gentlemen, we have a stage play. Clear the stage, please. Asante. Eka chini tu your mic. Eka chini tu. Ladies and gentlemen, niondole tafadhali hiyo microphone. Natoa. Asante sana. Ladies and gentlemen, put your hands together for Wakombozi Theatre Arts Group from Kisauno. Pigeni makofi tafadhali. Wakombozi, the stage is yours. Take it away.
Mimi kinachonishangaza katika wanawake kama serikali walikuwa wajinga kwa kiwachio chenu cha ume mrefu. Sasa unakuta wanawake kila mtu anakupigania vyo vyetu kwa wanaume. Hicho ni kitu cha kusikitisha. Serikali umekea vyo vyenu. Uliona mwanamume gani kupigania ume mrefu? Alfama. Mimi nimekaa katika mamlaka miaka 5 sasa hivi. Najua mbinu zozote. Na nitafanya kila njia mpaka niingie katika mamlaka miaka mingine 5. Hiyo kivovote, kupitia damu, kupitia maji. Na ukijana nimekuja kutoka sasa hiyo. Sasa hivi mkutano unaendelea, anafanya nini? Ingia. Habari zitie mfukoni. Nyinyi ni pesa za banki, mmevuta miji banki kwa sasa hivi unakuja. Mambo kama shekeno je, tukaweza kufanya kazi. Kazi ya nini? Kazi ni kuongoza sasa. Sasa hivi mkutano ushaanza. Bada kwa samea basi. Ngoja kutolee kwa kufanya kazi. Sio na mkutano kwa ameka mkutano wake. Mke wangu. Alfama ameingia ameharibu kila kitu changu. Lakini mume wangu yeye sahihi. Shika kifaa, nenda kasimu. Nachia mimi huko. Mume wangu, unajua nishangaza sana. Kwani kakutumia ubavu wako? Mke wangu, wewe sisi tumechaguliwa katika mamlaka. Angalia tulipokula bata, kitumbo kinashuka hichi. Nikibwago utakula nini? Mume wangu usiangalie kula. Angalia siasa sio bora. Acha nimwage damu mke wangu. Hivi mume wangu mimi nataka kukuuliza swali. Hivi umefanya vizuri kutumia vijana watu? Nimefanya juhudi nzuri sana hilo. Juhudi sana. Acha basi kuite vijana. Aina Juma! Wewe mwanamke, wewe kama ndani watoto. Watoto wangu ni katika picha, unakini wewe? Kama kweli mfuki kwa nguruwe kwa binadamu tu. Yaani wako bora lakini wenzako sio. Watakulipanda kichwani. Sio kupanda kichwani mume wangu. Lakini ni ukweli huo. Hebu angalia, tunampa mwanamke uongozi. Mwanamke akiwa katika haki zake huwa tayari kukasirika kwa hawa. Mwanamke akipata mimba anasikiza. Unajua shikapi kama tu atatuongoza vipi mwanamke? Mmeongoza ni shangazi. Angalia nchi jirani. Anaongoza ni nani? Si mwanamke. Njoo pita ndani. Mmeongoza. Pita ndani. Kwa unakubalisha. Kwa hapo. Baraka usiende. Mama nini mama? Baraka usiende. Mama niache bwana. Baraka mwanangu nisikilize japo mama yako. Mama, vijana wote wa mtaa, wote wako mkutanoni. Kwa hiyo mimi nitiende. Sikiliza, wale ni vijana ila wewe ni mtoto wangu wa pekee. Usiende Baraka. Niache mama. Sasa kwa tulizaje? Mimi ni mwanaume. Kwa nini kitempa hivi? Kwa hiyo Baraka uko radhi uzee wako kwa sababu ya beni mbili. Niko radhi nikupate miaka 3 kuliko miaka yote. Mama, come on. Babangu mwenyewe alikuwa miaka 5. 5 ndio nimeweza kusababu bila yeye. Pia wewe ukamkataa pia Doro. Baraka nisikilize. Kitu cha kumenya kama mlango. Wewe si mwanangu hapa duniani wala kesho hera. Doro na ndiwe mama. Baraka. Huo mchukumo unataka kuupanda. Sio tatizo. Ila kushuka ndio ngoma. Nimesema kimya. Nataka iwe funzo kwa kijana yoyote yule na mwanasheria atakayewatumia vijana kama hawa waliokutaki kuvuruga
unacheza upanga. Kwa mama na bakina wajane. Kwa nini unampa mayatima? Kisa kiasi cha ule upanga. Wanacheza kama hawa. Ndio kutadaniwa. Kwa nini? Kwa nini? Why? Akwambia hayo kwamba mtoto basi yote anataka kushika. Nani alikwambia usiku moja wote sinama? Wewe kugeuka na kutazama mara mbili. Maana mtakatifu. Apoloe bora tunayefunza kushona. Usio na kisasi. Tunajenga nchi moja. Maisha yetu yanaendelea. Tuache utoto. Tunajenga nchi moja. Kwa nini tunagombania hicho? Pamoja. Pamoja tukatae kutumika. All right. Wapi nuru ya ukombozi? Wapi nuru ya ukombozi? Wakombozi. Asante sana. Ladies and gentlemen, that was a very important piece. Of course, reflecting the daily challenges, vices that young people face, the plight of a woman at the household level. Mama Shamsa can relate to this very well. Salma Ahmed, the same applies to everyone in Coast Region. Ladies and gentlemen, just about now, I want to bring on board Madam Salma Ahmed of Haki Africa. Please, stage manager, kwa pale vijana tafadhali tupange panel hapa. Tafadhali stage manager, tafadhali very fast tupange ile panel. Salma Ahmed will be moderating our next session that is very important for everyone here, of course. And I want to bring on stage one special artist that is going to open us this session. Ladies and gentlemen, please give me one microphone stand. Patie stand moja safi microphone, powerful microphone, please. Nataka kuleta msanii shupavu, msanii wa ushahiri, msanii aliyebobea kwa mtindo wa spoken word, aweze kufungulia session hii. Check 1 2 inaofuata. So, Salma Ahmed is preparing to bring on board the panelists. I'll be introducing to you a finest artist who will do a small piece for us here. Salma Ahmed, you can introduce the panel as I introduce the artist. Hi, everyone. Hi. Check 1 2. Good afternoon, everyone. Are we all here? Are we all here? Can I see your hands? Tuko. Sawa. Asanteni, ningeomba kualika kwenye jukwaa watu ambao wamebobea katika hii mada ambayo tutaanza kuizungumzia muda sio mrefu. Na wa kwanza ningependa kumuita mamangu, Mama Shamsa. Please, karibu katika jukwaa. Pigieni makofi tafadhali Mama Shamsa pia jukwani. Mama ngari, jamani mama. Mama huyo. Mama huyo. Nasema mama we. Mama huyo. Na tena mama we. Mama huyo.
Endelea sana. Asante sana. Vile vile bado ningependa kumwita mamangu mwingine ambaye amebobea katika masuala ya kisaikolojia na si mwingine isipokuwa Mama Ann. Mama Ann, please, karibu. Karibu mama. Wakati mama anapanda, ningependa kumleta kwenye jukwaa ndugu yetu Kaswar. Kaswar ako na very interesting story. Kaswar is one of the youth ambao tungependa kuiga mfano kutoka kwake, ambaye tutaweza kuwa is among the special youth that are bringing on board. Kaswar, please. Pongeze makofi jamani, tafadhali tusichoke. To bring on board one of our religious leaders, Salim. Is Salim here? Asante sana. Pigeni makofi tafadhali. As Salim is coming up, maybe MC unaweza kumuita. Asante. And now, to start off this important panel this afternoon, I want to bring on board one of our finest poets here in Mombasa, Lera Fo Paita Bakari. Asante sana Paita Bakari. You can all relate with the cheering squad. Paita Bakari, please. Tupungie unyunyu kaka. Hi guys. Kapoa. Iko the power. Oh. Iko sawa. Okay, nataka kushare story na nyinyi. You spoke in one piece. Yes, I got shot. I am a terrorist. Najua nichukia shule sana. Jitamani siku moja school moto iwake ichome shule zote. Kwani teachers are cheaters. Hao wana preach water while sisi tuna drink wine. Mimi nitaka the easy way out. Nijue kwamba shortcut ni wrong cut. Sikutaka smart cut, nitaka box cut na bob cut. Hey, cut. Nianza kuskip cut mpaka main exam. Lakini mam, deep nitaka kusoma mama. Nitaka kusoma niwe lawyer nifanye makesi, nitaka kusoma niwe daktari nifanye kazi na manesi, ama niwe mwalimu at least tunastahili kufanya kazi kwa klasi. Lakini shule zilifungwa na mimi nikafunga. Shule zilipofunguliwa kwa Ramadhani, so mimi sikufungua. So pause kani kupause kwa base na mabeshti zangu, tunasubiri roto pass na passes to snatch to school they possess. Fumu kwa ni kwa juvenile gangs kuliziseti, fumu ilikuwa ni kuketi, nisikotobangi kuiseti, nisigorembo tube videti, baada kufeli kazi ya kubeti. Si ujana ni moshi. Zetu zote kwa smoking zone. Kanya na mwingi sana. Na maisha yetu chini bangi nilikuwa nimechoka na maisha kuwa poa mama. Nitaka kuwa na power. Beshtangu kwa Shabab akaniambia nijiunge na house ni kazi poa. Hata naifanya na sana alishababu. Nikiangalia maskini na nyumba uko ndani, shida na nyumba ziko ndani, babangu mwenyewe alifungwa ako ndani, rafiki zangu wote wako ndani, pia pressure mase, na pia ni pressure, na mimi nikajipata wapi? Niko ndani. Nilikuwa mimi na Steve, yule simple boy na Boni, sote tulikuwa Boni Forest, tulitembea day and night, hatukuwa na time for rest. For the rest ilikuwa tayari shafika kwa test. Nakumbuka ilikuwa kijana mtoro, nimetoroka home kiza totoro, nenda kujoin gang, nimedo maisha poa na lefiti, kwamba nikijiunga tu life yangu itateseka. I saw a lot of people being recruited, women, kids, mostly youth. Yani we were radicalized long before we realized we were terrorists.
But mom, mimi nitaka kuandamana na maandamano tuambana against violent extremism, nikaraze paka toi kutumia toy za bunduki. Nitaka tu kufanya tu live porn, niko tayari kuibia watu free, ili tunobie free. Ile fuku cool. But we are killing innocent people. We are killing people for people. There's nothing religious pale people. The leader was the talker. Because tumeingia matters kutoka, ijaribu kutoroka, but they shoot me. And the bullet is far inside me. I'll die for sure. So please, don't let them get through you. Let them get to you. Let them kill you too. Let them kill through you because they kill someone with their instinct. Used to be a becoming artist. Wish nigga yangu for good. But now, so let's talk about extremism. Heavenly sent. All right, makofi kwake tafadhali. Thank you. That was Faida Bakari. Asante sana. The finest boy from Mombasa, Faida Bakari. If you have time, you come back on stage again. Asante sana. Salma Hemed, please take away. Thank you very much, Songora. Thank you, Kijana, for that very educated. Before I go to the questions, pengine tungejitambulisha kwa kuweza kuwajuza watu walioko hapa sisi ni kina nani na tunatoka sekta gani na tuna play role gani katika jamii. So tutaanza na on my immediate left, Salim, please let the public know what's your name, which sector are you coming from, and what role do you play in the community? Assalamu alaikum kwa Waislamu, wa Kristo, Bwana asifiwe. My name is Salim Stephen. I'm a pastor and Songora, Kasena, and all the teams here, we were theater then. So I have the privilege to just come and share with you the testimony where Mungu ametutoa na mahali anatupeleka. Na kwa sababu ya theater, I am a pastor, is a MC. We started when Kibaki brought the youth fund. It is a history of youth fund, but it didn't reach there. What I started in 2000, when we were doing theater. So I was in Magongo. I worked with the Ministry of Health for a while. So I decided to pursue also counseling. And I have my mentor here, ma'am. So I'm a product of people na hizi vitu zinatokana na ile bidii. So we are here, I'm here, particularly mimi niko hapa. Sio kwa sababu nimesoma sana, lakini kwa sababu kuna mtu na nilikuwa na lengo fulani na niko hapa kwa sababu ya kushikwa. Asante sana. Asante sana. Pengine tukienda to my immediate right, uelezee jamii wewe ni nani, unatoka kitengo gani na unasaidia ama uko lengo lako kwa jamii ni lipi kulingana na hii kazi? Hamjambo. Kwa majina mimi naitwa Anne Jagwa na mimi ni counseling psychologist. Kazi sana ninayofanya ni ya vijana katika jamii. Hata amekuwa akiniita sana kwa mambo mengi kuhusu vijana. Kwa sababu nina something special in my heart about vijana. Kwa sababu huwa ninafeel tumetupa vijana wetu. Hatuwapendi, hatuwasikizi, yani tunawaona wako tu. Sasa hata wakiingia njia mbaya tunaanza kuwalaumu, lakini sisi wenyewe tumefeli. Na hiyo ndio kazi tunayofanya. Wangapi wanaelewa maana ya counseling? By show of hands. Wangapi washapitia counseling? Wangapi washapitia counseling? Wangapi wanahitaji kwenda for counseling? Okay, you have clients from here. Asante sana. Mama Shamsa, before tumpatie kijana. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Mama Shamsa. Mimi ni mama kwa vijana wote. Mimi ndiye mama yao. I'm a peace activist. Na pia nafanya trauma healing. Huko chini kuna trauma nyingi sana jamani. Trauma ambayo
generational. Yaani mtoto anakuwa na trauma kutoka akiwa tumboni kwa mamake, anazaliwa na trauma, anakuwa maisha kitrauma mpaka ndio maana hivi. Nimshukuru na madam hapa tunaona hivyo vingi. Asanteni, mengine tutaongea. Tunakubaliana na Mama Shamsa kwamba watu wengi wako traumatized. Tunakubaliana naye? Ni nani anajifeel ako traumatized? Nani anafeel ana suffer from trauma? Ama atuelewi maana ya trauma? Amwelewi Ndio maana mko hapa. Naomba musikize kwa kina ndio mtaelewa maana ya trauma. Kaswar, please. Assalamu alaikum. Kwa ndugu zangu wa Kristo, Yesu asifiwe, sio? Yes. Mimi naitwa Kaswar Mbarak na nimezaliwa hapa Mombasa, Old Town. Okay. Kipindi cha nyuma nitasema nilikuwa ni mteja ambaye sema ni mraibu wa mihadarati, but sasa nitasema recovering addict, sio? So niko na miaka kama 6-5 isi katika program ya kuacha mihadarati, na vile vile katika nimepitia changamoto nyingi tu katika mihadarati, yani so hadi tani nimefika hapa, yani nashukuru tu sana, sio uwezo wangu, ni uwezo wa Mungu. Na vile vile yani sina mengi tu ya kuongelea, kuna mengi ya kuwasimulia tu, isipokuwa hakuna faida yote ambayo nilopata zaidi tu maybe shida tu nyingi ndio zimenipitia, sio? Kushikwa, matatizo, kugombana na familia yangu, misunderstanding, kazi zangu, talent zangu, mambo mengi tu. So I feel guilt sometime ile nikiona vijana wenzangu kama hapa wanaplay kama hivi, yani so nafurahi sana kusema kweli, ndio inavyotakaniwa tuwe kama hivi, yani mtu uwe na choyo na kile kitu kizuri, usiwe na roho mbaya, uwe na choyo na kitu kizuri, sio? Ambacho mwenzako anafanya na wewe utafanikiwa ikiwa utafanya bidii, sio? Yeah. Kaswar has a story to tell. Kaswar is here to narrate his life journey, but that will be shown as a video play from the story that was covered by Citizen. Please let us pay attention when we play that video so that we learn from what Kaswar's life journey has been. So before we go to that video, najua wengi tumekuwa tukiongelea masuala ya mental health. Mumeadmit kwamba kuna watu ambao wameathirika. Mumeadmit kama kuna wengine wanataka trauma. So pengine nikimuuliza Mama Shamsa, haya maradhi ya akili watu wanayoongelea yamekithiri, yameongezeka sana katika jamii. Wewe kama mama, kama mwanamke, unaona chanzo cha uathiriaji wa mambo haya ya maradhi ya akili ni nini katika watoto wetu na katika jamii? Asante Salma. Maradhi ya akili yamekithiri ndani ya Mombasa kwa kuwa hayapatiwi kipaumbele. Ndani ya Mombasa tuna culture potofu. Mtu akiwa na maradhi ya akili huwa mara nyingi tunasema amepagawa, amepatikana na mapepo, ama anakusudi, ashavuta bangi zake huyu, na hatuchukulii umuhimu wa kumfuatilia yule mtoto kutaka kujua kwa nini amekuwa vile. Mengine tunasema kuwa ni hasad, wengine tunasema ni kijicho, mpelekeni kwa mwalimu akasomewe. Kisomo ni kizuri, kisomo ni chakula cha roho, hakuna mtu anakataa kisomo, lakini akili ni soul ya mtu. Kile kilichomwathiri yule mtoto ni mpaka kitafutwe, na mwenye anaweza kukitafuta ni mtaalamu, aguse, ajue pale kwa nini yule mtoto ameathirika. Na pili, kimezidi kwa sababu counseling services ni expensive, na counselors wako kidogo ndani ya Mombasa.
Wale wanaojitolea kama Madam Ana hapa ni wachache, na watoto wengi. Mimi katika pitapita zangu nimeona 3/4 ya watoto wa Mombasa wana suffer from mental trauma. Mental trauma either by chance ama kwa kuona matukio. Ukiona mamako na babako anapigwa ndani ya nyumba, ukiona mzazi wako anapitia gender based violence, yule mtoto anakuwa affected na ile haitoki. Unakuta mtoto pengine alikuwa sexually molested akiwa mdogo na hakusema, ile pia inamuaffect maisha yake yote. Changamoto ni nyingi, na nashukuru saa hizi mental awareness imepawa at least fursa, imepata space ya watu kuweza kuiongelea, lakini what we need are more trauma healers on the ground, kwa sababu haya maradhi ya akili si yule unayemwona mwendazimu anaitembea uchi. Mtu anaweza kuwa na maradhi ya akili lakini anaoga, anakula, anavaa, anatoka, unamuona yuko smart. Nafikiri njiani mmekutana na mtu anatembea akiongea peke yake. Unamshangaa huyu mtu yuko smart, mbona anaongea peke yake? Ni kuwa akili yake amefanya nini? Amekuwa affected. Na asante. Asante sana kwa hilo, na pengine Mama Ann, wewe kama mshauri, tunasema kwamba hivi sasa haya maradhi yamezidi kuwa mengi. What has been your experience in terms of psychology effect, especially kama inakuwa contributed to violent extremism? What has been your experience? Vile mama amesema hapa, kuna mambo mengi yamefichika. Na mambo mengi yamefichika kwa sababu watu hawataki kuongea. Unapata mtu ana mtoto ndani ya nyumba, ana mume ndani ya nyumba ambaye ana matatizo fulani, lakini hawezi kuongea. Tukiangalia kama mambo ya extremism, mimi huwa nasema waliochangia ni sisi wazazi. Watoto wetu hawa youth mnaona hapa, kuna kitu kimoja wamekosa katika maisha yao. Na walichokosa zaidi ni mapenzi kutoka kwa watu wazima. Hiyo love hakuna. Sisi wazazi tunajua tu huyu ni mtoto wangu tosha. Hatujui huyu mtoto anatakikana kupendwa. Huo upendo ataenda kutafuta wapi? Nje. Kwa marafiki, ama kwa madawa ya kulevya, ama ataingia katika extremism. Sometimes mkiona mtu ameingia kule, si kwa kupenda kwake. Either anatafuta huo upendo, anatafuta pesa, ama ana act out ili aweze kusikizwa. Lakini sasa unapata sisi wa Kenya huwa hatutaki kukubali hayo. Yale tunasema tu ni hao watoto wa siku hizi. Tunasahau sisi pia tulikuwa watoto wa siku hizi wakati mmoja. Kama hawa vijana wanaweza kusikizwa, listening, ile listening, kuwasikia na uwaelewe, mambo haya mengi yasingefanyika. Alafu kuna mambo ile watu wanaangalia na kuiga. Vijana utapata wanaangalia wanaiga. Ukiangalia anaitwa nini? Mwanasiasa anaendesha V8. Huyu kijana yuko pale kijijini, hana kazi yoyote anafanya. Na angetamani, kwa sababu siku hizi MPs ni vijana wadogo wadogo. Sasa kama age yangu anaendesha V8, mimi nifanye nini? Alafu kuna kitu tunaita rewarding, zawadi. Huyu mtu akikuita mahali ufanye jambo fulani ya kulipe, hiyo ni rewarding. Si akikuita tena utarudi. Hapa kwetu katika serikali yetu, vijana wetu wanapata hiyo rewarding kivipi? Wako mitaani wanazunguka. At least leo nimefurahi kuona watu wamekuja hapa kuelezea vijana waingie katika arts. Waende wa act na mambo mengine wapate mapato. Lakini mostly tunawaangalia tu. Alafu tuna label hao watoto ni walevi, ni mateja. Ukisha label mtu jina, atakuwa hiyo. Ukimlebo teja, atataka kujua uteja ni nini, ataenda kujaribu. Na kumbukeni hawa watoto wanatuiga. Mtoto ile miaka yake ya kwanza kuzaliwa, mwaka mmoja tuseme mpaka miaka 6 pale, yale mambo anaona ndiye anaiga. Na ukiona vile mtoto zile tabia konaza baadaye, ni kwa sababu ya yale mambo alipitia akiwa mdogo. Tuangalie mambo ya trauma. Trauma kwa Kiswahili nafikiri inaitwa kiwewe. Sasa hii kiwewe inaletwa na nini? Kuna mambo mengi. Hata kukosa chakula ndani ya nyumba inaleta kiwewe.
Wazazi kutukanana matusi makubwa makubwa inaleta kiwewe. Ukiangalia wanasiasa vile wanaongea matusi na mambo mengine inaleta kiwewe. Lakini kikubwa, kiwewe kubwa, trauma kubwa inaletwa na sisi wazazi kutowasikiza hawa watoto wetu. Yale maadili zamani watu walikuwa wanafundishwa, siku hizi hakuna. Hakuna anayefundisha vijana maadili. Hawafundishi wakiwa vijana, kunja nini ikiwa bado mdogo, samaki akiwa bado mchanga pale. Sasa mtoto amefika miaka 18 ndio watu wanaanza kusema huyu kijana na misbehave. Miaka hiyo akiwa mdogo hakuna mtu alimuongelesha. Wanafanya mambo yao, wanafikiri mtoto haoni. Wanatafuna mogoka, wanafikiri mtoto haoni. Wanakunywa chang'aa pale, wanafikiri mtoto haoni. Wanapigana, wanatukanana, wanafikiri mtoto haoni. Hivi vitu mtoto anaiga, na baadaye akija kufika miaka 18 kwenda juu, anaanza kufanya vile vile ulikuwa unafanya. Na tuna parenting styles tofauti. Kuna wazazi ambao wana upendo, wanajali watoto wao. Hawa mtoto hata kikosekana kidogo, utaona wanauliza mtoto wetu yuko wapi. Hawa ni watoto wanasikiza wazazi. Lakini kuna wazazi wanaitwa authoritative. Hawa vile wamesema ni hivyo. Kama ni hivi ni hivi. Kama ni kwenda shule nenda shule. Mtoto anarudi hata hauangalii mtoto kama ana furaha, amekasirika, ako vipi, pengine hata amenajisiwa huko. Kwa sababu wewe huwa haumjali, trauma ako nayo anaingia nayo bedroom, anajilock bedroom. Lakini kama wazazi wangechukua majukumu yao, haya mambo mengi tuko nayo, especially hapa Mombasa. Nimezunguka Kenya yote iko the same, msifikiri Mombasa ni tofauti, lakini leo naongea. Tunasikia kweli? Tunasikia hii mada kweli? Tutawauliza kama mnasikia. Sawa. Kwa hivyo vijana nanyi, kuna kitu tunaita group think. Mnakutana pamoja, mnaelezana tufanye hivi na mnaanza kufanya. Njoo uanze kutafuna mogoka, and I hope mnajua madhara ya mogoka. Njoo tuanze kuvuta bangi, mnakuwa sasa ni kikundi, vile mnafanya, vile mnaongea, vile yani hata vile hisia zenyu ziko sawa. Kwa sababu mmekaa pale mpaka mmekuwa kama kitu kimoja. Ndio hiyo unapata watu hata kama ni kuingia extremism wataingia. Watasema mnajua hawa viongozi wetu hawatujali, tuingie huko. Na kwa sababu mnafikiria the same, mnapata mmeenda nyote na hakuna mtu wa kuwaongoza. Naam. Alafu kuna kitu kimoja kimeharibu vijana. Inaitwa expectations, matarajio. Matarajio yenu maishani ni nini? Unapata matarajio tuko nayo ni ya hali ya juu. Mimi nataka kufanya hivi, nataka kuwa tajiri, nataka kuishi nyumba hii. Sisi hapa mimi na huyu mama tumetoka mbali. Mkiangalia umri wetu tuko karibu 60 floor huko. Wakati wetu ulikuwa ukimaliza college, kama mimi nilipomaliza college, nilikuwa na stove na mattress chini. Na nikitoka nikienda kazini, ninasikia raha tu. Lakini matarajio yetu siku hizi, nikishafika umri fulani hata ama nikimaliza masomo, natakikana niwe na vitu fulani. Pengine nikukate kwa sababu bado kuna wengine tunafaa kuongea. Tutachangia zaidi. Pengine kama kiongozi wa kidini, unaona ni vipi mumeweza kuchangia kuweza kuwatoa vijana katika itikadi kali na misimamo mibaya? Na nikupatia pengine dakika 2 ukiweza kuelezea ili tuweze kupata kaswara alafu tufungue uwanja. Asante. Inaitwa kanisani ama msikiti. Inatakana iwe mahali salama. Naomba tusikize vijana huko nyuma. Naomba tusikize tafadhali. Kanisani, binadamu sisi tumeumbwa kwamba tuna soul, tuna spirit na tuna body. So kuna kitu mboga najiuliza kama youth leader in my church and katika hata tuseme kwa Uislamu. Unajiuliza mtoto asipopata amani nyumbani, asipopata amani shuleni, asipopata amani mahali anakaa ama ana kanisani ama msikitini, ataenda wapi? So religious
institution inatakana iwe a solace place, a place for vitu vyote vikiharibika apate mtu wa kumkumbatia. So we are lacking that kwa sababu wazazi wetu ama viongozi wetu wa kidini, mimi am a open-minded pastor. I relate with everybody kwa sababu my background is psychology. So inanisaidia a lot. But when I look at my fellow religious leaders, wako na Biblia, wengine wameshika Qur'an. Kwa hivyo ukifanya hivi, sheria inafanya hivi. So changamoto kubwa katika religious setting ni kwamba, do we allow the youth to express their feelings? Do you allow the youth to access solace? Je, wakija kuniambia kwamba nimeteleza kweli katika harakati zangu za mtaani, kuna mtoto wa mtu nimemtia mimba, nitachukuliaje kama pastor? Nitaanza kukemea, nitaanza kutoa mapepo. And that's what most of the religious leaders wanafanya. So for me, the different dimension ni kwamba religious institutions need to be a solace for people to get spiritual nourishment wakati kumeumana. Asante sana. For Kausar, I know you have a story to tell. You need people to learn from you. Yeah. Allow me to play your story from the Citizen Show so that people can understand. But wakati fundi wa mitambo wanaendelea kui-upload, ningependa utupatie brief of how your life has been. Brief of something that ungependa hawa vijana waweze kutokufuata. Not kufuata, kutokufuata. Kaona okay, kwa vile nataka niwe champion na mategemeo yangu, mimi nategemea nifike mbele, sio nielekee ni Olympic wapi, na mimi pia niwe katika moja wa game, sio
Kanambia vuta pafu 2. Sijawahi kuvuta hata sigara kusema haki. Hiyo the first day. Ka test pafu 2. Kaingia kwa swimming. Kuingia kweli nikachukua position number 2. Na siwezi sema kuwa okay ni bangi, ni mazoezi yangu, lakini but sasa mimi mentality yangu imenipiga ni bangi ndio imenipeleka hapo from number 3 to number 2. Unaona? Kaona kwa akili yangu imenichana, najua kweli hii inanipa speed, sio? Nikaenda navuta kwa kila wakati, kifika competition navuta, mara nyingine sivuti, nikivuta nakuta niko vizuri. Lakini kuna siku ikaja ikani challenge, nikakuta nisha perform shakuwa 16 plus ambao na ni mzuri. Sasa kuitaka napigania safari ya Olympic, naona acha nikajishindilie ubangi. Sasa wachana na pafu 2, sasa nzima nataka ikifika hapo leo nataka nichukue namba, sio? I say yani imekuwa siwezi sasa kufanya kitu kuingia kwa maji mpaka nivute. Pengine tukikomea hapo hapo, naomba nikukate tu hapo, tuicheze hiyo video. Naam. And then from hiyo video, yeah, now utuambie yale matokeo, yeah, if you don't mind. So fundi wa mitambo, natumai uko tayari. Please let's pay attention to the video. This is very important for you youth. As you've heard his story, anakwambia alikuwa anataka kufika mbele. Anaanza na pafu 2, lakini sasa yuenda Olympic yataka nzima. So now amekuwa hawezi kujizuia. Every time yataka kufanya kitu ni lazima apate bangi. But let's look at this. Relate with what he has said and then we can continue from there. Ten counties grappling with high numbers of people living with HIV and AIDS. A report by the HIV epidemic in Kenya shows that the coastal city ranks 4th among counties with the highest number of people living with HIV and AIDS. Homa Bay, Kisumu, and Migori, however, as Mashirima Kapombe now reports, efforts to reduce new infections and HIV-related deaths is bearing fruits thanks to HIV care added to the rehabilitation program for recovering drug addicts. Kaswar Mubarak cuts through the water with precision. A former champion swimmer, his talent shown since he was a little boy. Nilipokuwa standard 4 na kwetu ni karibu na bahari, so ile kwenda baharini kuogelea kunini, mtu akaniona akanambia wewe ni mzuri kwa kuogelea, kwa kuswim, so kuna club nitakuangalilia, hiyo nafasi ukiipata utaendeleza kipaji chako. True to his word, the talent scout enrolled him in a swimming club at an early age of 10 years. Nika-training mpaka nikawa best kusema kweli. Nikawa position yangu 1 2 3 stoki hapo. He featured in a number of regional and national competitions with the hope of making it to the Olympics. But this was never to be. Nikapigania safari nyingi tu za Olympic, wapi kusema kweli ikifika ile time, but wao najua ndo majudge, wao ndo mareferee, wao ndo kila kitu. So time yangu ikiwa ile mzuri ya kwenda kama ni Olympic wapi au kama ni South Africa anywhere au Nairobi, anachukuliwa anapewa mtu ambaye mwenye pesa, anapeleka mtoto wake. His frustrations led him to a friend with hope that he would guide him to success. But this became the beginning of his graduation into drug abuse. Kwa rafiki yangu nimeenda mali nimepumzika, ndo anatoa hiyo bangi anavuta.
Dede ndo namuuliza, wewe pia unavuta bangi? Anaambia ya, na ukivuta hii utakuwa na swim, yani speed sana. Kweli nikapiga tu puff hiyo bangi. Kuingia katika swimming, kweli nikachukua position number 2. Nikaona ni kweli, kumbe iko inanipush yani, shaona. By the time he was 16 years of age, Kaswar had graduated to heroin. Nilikuwa niko very high kusema kweli, shaona na nahitajika kwenda training, niende mazoezi. Kufika huko nilikuwa niko speed sana, nikusema kweli. Ndio first time inakuchangamsha. Kila nikienda kumbe sasa siwezi tena ikawa kuingia kwenye maji mpaka nipate hiyo kitu. Gil started eating him up. His reliance on drugs followed him wherever he went. The clubs that once believed in his potential cut him off. He sank deeper and deeper into drugs, until a counselor from Reach Out Rehab Center approached him and offered him redemption. Amini usiamini, nilibebwa na machera. Ilikuwa siwezi fanya lolote, siwezi kutembea, siwezi fanya lolote. Nikabebwa, nikapelekwa rehab. At the rehab center, Kaswar was diagnosed with HIV, a fact that sank him even deeper into the abyss of drugs. Nikaenda program, nikatoka, nikarelapse tena, so kichwa ilikuwa cha nyuma ni hiyo HIV. How nimeipata vipi? It is estimated that 54,600 people in Mombasa County have HIV. The number of new infections at the coast, according to a 2009 Kenya Modes of Transmission study, identified 4 groups that are at great risk. Those battling drug abuse account for 6.1% of new infections. Lack of needles to inject themselves pushes them to desperation. Kaswar admits to picking up used needles from healthcare facilities for use. Sometimes he would be lucky and someone would offer him unused ones. Hizo sindano mbili ninaweza kaa nazo karibu miezi 3 au miezi 4. Hizo sindano mbili. Hata ikisha makali mimi ni scratch kule mbele tu. Tafute mshipa mpaka ndo dasa ikaona tuna hizi alama hizi. Sex workers and their clients account for 18.2% of new infections in Mombasa County. At the Kisaund dispensary, hundreds of recovering addicts line up for their daily dose of methadone. Naima Said is a recovering heroin addict and former sex worker. She, just like Kaswar, is among 1,100 clients served here. Oti iliyopo ni kuwa nashukuru kwanza kiafya. Nimejitambua na nimeje Ni nini anafanya, ni nini anatumia, ni nini anapenda, ili upate kukopi na yeye, sio? Sababu rafiki mzuri ni yule ambaye atakushawishi katika makazi, kusoma, tufanye hichi tuendeleze maisha, vipi tutafanya maisha, vipi
Hiyo ndo kitu ambayo tunafaa tuongelee vijana, sio? Sababu vijana ndo kila kitu. Tukikaa naamini chini, tukipanga kitakuwa. Lakini tukisema tukae tu wingi maskani au mahali ambapo hapana faida yoyote, basi hakuna mahali tutaenda. Na zaidi tujichunge na haya madawa ya kulevya, hususan sahii Mombasa vile tumeelemewa sana na mambo hayo. So hiyo ni kama fimbo wa kutuchapia ya kuwa maybe anything chochote kikija, hawa wanatumia madawa ya kulevya, hatuwezi wafanyia, hawawezi pawa kazi. So itatuumiza wenyewe, ushaona? So ni uangalie rafiki gani na ni mtu gani ambaye uko naye. Hata kwa grupu zetu pia kuna hapo watu wanataka waende mbele, wengine wanataka wavunje groups, wengine wanataka wafaidike na pesa, lakini haitatupeleka mahali. Kitu muhimu ni kuangalia maisha yako, nini wataka. Ukiaccept kile kitu ambacho wataka na zile goals zako, basi naamini utazifikia tu bila shida yoyote. Thank you very much, Kausar. As we know, Kausar has parents. Kausar amezaliwa na mama na baba. Of an issue of Kausar and many other youth, the people who are affected, I believe, the most are the parents, and more precise are mothers. Ukweli ama urongo? Ni kweli ama ni urongo? Kweli muko katika starehe, lakini pindi wanapopatikana na madhara kama mama, ni vipi unaathirika kisaikolojia? Ikiwa wewe kwa mfano ni mamake Kausar, which for this case you are because you are a mother, how do you feel? How does this affect you as a mother? The story of Kausar has broken me. Hii story tu kidogo hivi imeni break ndani ya moyo, kwa sababu sisi hapa Mombasa tukikua tuna msemo tunasema nguvu za maji ni mawe. Yale maji ukiona yavuma baharini, jua kuna mawe yanapiga mahali. Sasa na sisi nguvu zetu huwa tunategemea kwa watoto wetu. Ikiwa mtoto wangu alikuwa na talanta yake aende mpaka Olympic, alafu rafiki tu, ushawishi mdogo tu, that dream imekuja crashing down. Ni kama kujenga nyumba ya ghorofa 24 na unaiona ikianguka and you are helpless. As most women in Mombasa wako helpless. Na wako helpless kwa sababu gani? Haya ni maswala huwa tuyazungumzia ndani ya chumba, huwa hatutaki kuyatoa nje. We don't look for avenues to seek help for our children. I believe mamake angekuwa na uwezo wa kujua pengine kuna reach out center, kuna Mewa, kuna Haki Afrika, ambapo ningepeleka mtoto wangu angekwenda ukoka, angekaa miaka 5-6. Angekuwa immediately anafanya. I'm very sure kama mama ni mama ambaye alikuwa analia usiku na mchana, nguvu zake zinaenda. Ikiwa mimi story kidogo tu hivi nimekuwa affected. Mama ambaye amekuwa akimuona, anaona dreams zake zikianguka, anaona the hopeless future. Lakini na hii nyingine pia, sisi kama society tunachangia. Manake Aswad aliyoacha ni problem ya wazazi wake. Society never wanted to intervene. Kwa hivyo society ni lazima ijihusishe katika masuala ya kukuza mtoto. Ni kama ule mpango ambao tunaendelea kiafrika, amenishika mkono sana. Wale si watoto ambao sisi tumewazaa, lakini ni watoto ambao sisi tuna feel wanaweza kuwa productive katika society kama yeye ambavyo alivyokuwa productive katika society. Asante. Mama Ann, we know that this issue affects directly to the victim and the parents, and more precise again, the mother who is affected psychologically. For a person like Kausar, ashatoka, ashapitia all those processes mpaka hapa alipo. As a counselor, what do you do? How do we help such kind of youth together with their family so that it does not affect negatively to the siblings, it does not affect negatively to the parents, it does not affect negatively to his friends?
Kwanza nataka kukushukuru sana kwa kuweza kuwa open na kuelezea yale ulipitia mpaka pale umefika. Ni watu wachache wanaweza kufanya hivyo. Sasa tukiongea mambo ya addiction, mtu mmoja akiwa addicted in the family ina affect the whole family. Kuna kitu tunaita codependent. Sana huwa wazazi wanataka kuficha, ile familia huwa wanataka kuficha watu wasijue mtoto wao anatumia madawa ya kulevya. Na hiyo tunaelewa ni kwa sababu ya hiyo trauma na aibu. Watu watasema nini mtoto wetu anatumia madawa. The best thing for addiction ni kama vile first step ni familia mzima kukubali tuna shida. Especially ule mwenye anatumia madawa. Hiyo ndio step ya kwanza kwenda kwa hili. Akishakubali na familia yake ikubali kumshika mkono, ni rahisi huyu atembee na familia yake mpaka afike pale amefika hivi sasa. Lakini katika mambo ya counseling, we don't counsel huyo mwenye anatumia madawa peke yake, kwa sababu the whole family iko affected. Tunaanza na yule mwenye anatumia, tunamsaidia mpaka anajitoa kabisa kwa addiction, alafu kuna sessions zingine tunaweka familia pamoja. Na hii mambo ya co-dependency ambayo wanamsaidia kuficha, ile haisaidii yule mwenye anatumia madawa ya kulevya. Lakini muhimu, jambo la kwanza ni kuaccept the reality vile aliyekubali. Tuna shida. Ukishakubali kuna shida, kupata msaada inakuwa rahisi. Sasa familia yote inasaidiwa, na hata sasa unajua wakija kwetu tunawafanyia counseling. Lakini unajua sio sisi tunaishi na wao. Tukiwarudisha kwa family zao, family wanakuwa ndio support. Na hawezi kuwa support kabla hawajakubali kweli tuna shida kama familia. Katika family therapy huwa tunasema ni family therapy. Identified patient sasa ni kama yeye. Baada ya identify patient, muna treat the whole family through counseling. Na mwishowe unaona wamekubali na wanaweza kumsaidia. Bila family kumsaidia hawezi kupona. Bila marafiki kumsaidia hawezi kupona. Asante. Thank you very much. Kabla Salma, first treatment kama alivyotangulia kusema ni opening up. Kama alivyofanya ni opening up. Hiyo opening up ndio huwa ni tatizo kwa most of the families, especially in Mombasa. Tunaona ni aibu, tunaona ni fedheha, tunachaka kuificha huko, tumuite mwalimu kisirisiri amsomee. Nafikiri ulisomewa wewe pia. Manake hiyo ndio huwa mara nyingi inatokea. Kisomo ni kizuri, lakini let us look for help in the right field. Thank you very much. Maybe nikimalizia na wewe Salim, kama viongozi wa dini, mnaichukuliaje mada kama hii ya watu ambao wameathirika kisaikolojia na pengine inapendekeza kuingia katika misimamo mikali? For people like Kausar, how do you handle them? How do you reintegrate them back to the worship areas so that pia wao wapate spiritual healing? Yes, the word you have used, reintegration, is very key. Most of the religious institutions hawaja engrave katika their preaching kuleta watu pamoja. Na I want to thank my brother. Opening up is very key, kwa sababu that's the beginning of a journey of change. So his will of change imeanza na kwamba ali open up, na katika hiyo hali is managing all the situations he has. So in the religious, mimi waga na sema we need a multi-sectoral kind of approach. The family play the part, the counselors play the part, and now the spiritual him need to be taken care of. Kwa sababu akikosa hiyo, kuna uwezekano there things are beyond us as people. So that God ndiye anaweza katusaidia kusukuma mambo mengine. Na I want to believe vile alienda rehab na is managing his issues, the spiritual component ambao pia imejengwa na imemtia moyo. So for me as a spiritual leader, kwamba all the spiritual places need to be a solace where they can get spiritual nourishment, non-judgmental spiritual nourishment. Amekuja na tayari katika advanced stage, for example HIV, how many churches, how many msikiti
ambao wanaweza take care of somebody who's living with HIV for the first place. So stigma-free environment where I'd be accommodated regardless of my status. Thank you very much. I think tumesikia, na kabla sijamalizia ningechukua tu maswali mawili. If we have two questions that we want to ask any of the panelists, we are ready to respond, but just two. I can see one hand is there. Do you have anyone with a question that you feel you need to ask? Okay, so we have a lady, we have a gent there. Karan, is your hand up? Okay, so we have a lady and then we have a gent there. After that, we can do the closing remarks so that tumalizie. Pale. Swali moja na dada hapo swali lingine, wajibu tukimalizia. Huyo nyuma mwenye shati la blue. Boss, Yeah, thank you so much for another chance. My question goes to the whole panel concerning the parents and the kids. We have this ideology that it is mostly in African parents that education is paramount than talent, because we have kids who are talented and they're not good in education. How can we help these kids to be identified in our community? Because we can have a kid who is good in football, who is good at playing certain things in music, but education-wise, he's zero or she's zero. How can we help this kid? And the last question is about the kids to be heard. We have kids who are not heard in the families or in the community. Like, for example, when a kid gives out an idea to the parents about a passion or something that he loves or she loves, there's no anything or there's nothing that you can say before a parent in Africa. It's you follow what I say. So how can you help these kids to be heard out? Thank you so much. Thank you very much. We take another question, and then as they are doing their closing remarks, they will contribute briefly on the response. Yes, my question goes to Mama Shamsa. As a parent seated there, I'd like you to kindly make me understand how you go about. You're a firstborn in a family. You have siblings. Probably unaona kuna one of your siblings anaenda hiyo njia ya kukua addict or is an addict. When you try to talk to your parents, they're in denial maybe, na hawataki kukusikiza. So at the end of the day, una clash na either mamako ama babako kwa sababu ya huyu mtoto mwingine, manake wao wanamdhania kwamba bado huyu ni mtoto. Naona ambapo in most cases wewe mkubwa, sote hapa maybe wazazi wetu hawatujui sana, lakini ndugu zako wanakujua, si ndio? So as a mother, I don't know, how would you handle such a case? And also to the counselor, a question. How do you handle a case whereby you try to help someone from being an addict, but they're in denial still? There is nothing that you can do to help them out if they don't come out themselves. And at the same time, you're supposed to be a grown-up and to guide this person. How do you go about those two? Okay, so maybe you'll respond to the questions directed to you, Mama Shamsa, then Mama Ann. I will respond to the guy as we also give them the parting shots when we end this. So maybe Mama Shamsa. Thank you, my daughter. Ni kweli, unajua katika African society, siku zote yule firstborn ndo huwa anatakikana awe the best example. Na mtoto wa chini akipotea inaonekana wewe ndio hukuonesha values nzuri kwa yule mtoto. Ile hali makosa si yako, ni mzazi amekosa kutenda ambayo ni wajibu wake.
Wewe kama firstborn ukiona mdogo wako anapotea na unamuelezea pengine mamako na hataki kusikia, unaweza kwenda kutafuta ushauri hata kwa rafiki wa karibu sana wa mamako, ukamuelezea with evidence. Naona mara nyingi sisi wazazi, yule mtoto anayepotea huwa tunamfungia macho, huwa ni ukweli kabisa, mimi sijui huwa kuna nini, kuna hiyo bond ya yule mtoto anapotea na mamake. Mama huwa hataki kukubali kuwa mtoto wangu anavuta bangi, mtoto wangu vitu vinapotea ndani ya nyumba ni yeye, tunatafuta excuses kucover up. Sasa wewe kama firstborn unaweza kutafuta mtu aliye karibu sana na mama, ama kama mna baba ndani ya nyumba uzungumze na baba with evidence fulani anafanya uraibu na evidence ndio hii. Na kwa vile watoto wa sasa mmepata bahati, mmeelimika, kama Amani Counseling iko, kuna Psychologist Association ambayo mmefungua, nafikiri ilikuwa hapa, that one is national kuna moja iko hapa Kadir Boy, unaweza kwenda hapo pia na ukataka ushauri zaidi, na ndugu yako atafanya nini? Atasaidika. Asante. Now, haya mambo ya wazazi kutosikiza watoto, it is deep. Parents believe what they say is right. Na umesema kweli kwamba Kiafrika mzazi akisema amesema. Na najua tumekuwa tukijua unataka mtoto asome, afanye kazi ya ofisi na mambo kama hayo. Tunasahau kuna vipaji aina mbalimbali mtu amebarikiwa. Kwa nyinyi wale mko hii age, it might be difficult, but let me tell you, ukiongea na mzazi wako, look for a way to talk to your parent. Jishushe chini kabisa, na mfanye ule mzazi asikie unampenda kabla hujamuelezea ile unataka kumwambia. Ingawa bado nyinyi hii age wengi mmekuwa mmepita hapo, lakini tukiangalia Kenya pale tunaelekea hivi sasa na hii curriculum mpya, hayo mambo yameingia. Kwa sababu apart from masomo wameleta mtu aende upande ule anajua anaweza kufanya, kama ni acting, kama ni mambo mengine anaenda kufanya hayo. Lakini mimi nimeona vijana wengi wanakuja kwangu wananiambia, madam, mama yangu hanisikizi. Ninamtrain namna ya kujishusha chini. Ile respect. Unajua sometimes sisi vijana tunafeel hatupendwi mpaka sisi tunabadilika, hata kuongea hatuongei kwa njia nzuri. Jishushe chini. Jifanye mjinga. Mwambie mamako unampenda, mwambie babako unampenda. Sasa zile unamwambia, wakumbushe yale yote mazuri wamekufanyia. After that ingiza but baba, unaona ndio najua unataka nisome, lakini mimi naona naweza kufanya vizuri katika acting ama kuimba. Alafu msikize, mpe time. After some time talk to him again. Najua tusikizi, mimi ni mzazi pia wa Kiafrika, na wakati ule nilikuwa sijaelewa, I'm very sure ningefanya hivyo. Lakini toka nielewe kila mtu ana kipaji chake, mtu anafanya vile anavyotaka. Bora sio mambo ya kuvunja pengine sheria ama maadili mema. Kwa hivyo sasa nyinyi jaribuni kuongea na wazazi, lakini ni ngumu. Wale wanasoma sasa wana bahati kwa sababu tayari kwa curriculum. Asanteni. Asante sana. Just 1 second Kausar, 1 second Salim, so that I give my closing remarks, okay? Okay. Labda mimi kitaka kusema difference yetu na wazazi ni, kwa mfano tunatoa, kwa sababu wengi maswali mengi na challenge kuhusu wazazi na sisi vijana, vipi mtatusaidia, sio? Okay, unaweza pata kijana yuko tayari na anataka kuacha, unaona, lakini akienda kwa mzee, unapata mzee na anamwambia wewe bwana, wewe mambo yako ni hayo, tuachana, nenda huko unapoenda. Tayari yule ushamvunja nguvu, unaona. Na isitoshe pia vile kijana inatakikaniwa pia, okay, kuna umri unafikia mahali wewe mwenyewe unajua hili zuri na hili baya, sio? Pale unapopata ile nafasi ya kuwa wewe umeacha kile kitu, basi jaribu, yani ukiona wazee wa kusikilizi, just pray for your God. Mimi nimekimbia nyumbani karibu, naweza sema karibu 10 years sasa hivi au 6. Naishi peke yangu, sina kazi, sina nini. I'm just hustling, shaona. But
Hata sikudhania kama nitaoa, kama nitapata mtoto, kama nita nini, but na pray kila siku, Mungu nisaidie Bwana na mimi nipate njia. Najua iko siku mzee atakuja atanikubali, ushaona. So tujaribu kuangalia pale kijana akiwa ameshindwa pale mahali, anakuja na kuambia basi mzee wewe msupport, ushaona. Kwa sababu wenzetu naamini wewe uko juu, pande za juu, samani kama nitakuwa nakosea, wanaweza pewa hata mtu mzee yuko tayari auze shamba akamwambia nenda kaendeleze maisha yako kijana, ushaona. Au kukwetu mtu anaweza kuata na mamali vipi, umenipata, lakini hawezi akakusupport hata kitu kidogo, unaona. That's why pia na sisi na family inabidi sasa tunajitenga, so that's why tunabidi unamwacha tu Mungu hapo ndo anafanya kazi yake. Asante sana. Pengine tukimalizia na Salim, please let's use as minimal time as possible. Yes, for the youth, be your brother's keeper. Simple. Kwa sababu, for example, the likes of Songora and the youth who are talented here, be your brother's keeper. Above all, Mungu, kuna Mungu ambao alikuumba na ana mpango mzuri na wewe. Kwa hivyo, above all, unaomba Mungu na zile matarajio ambao Mungu ameweka moyoni mwako. Asanteni sana. Thank you very much. I think we've come to the end of this program, this panel. And first I want to thank Kausar for being brave enough to open up and share your story. It's not easy. I want to also encourage you that this is not the end of life. Whatever the situation, whatever the circumstance, you didn't even know that this day will come where you will sit in front of these people and talk about your journey. So many more opportunities will come. Sometimes Mungu hutupatia mitihani ili kuweza kutufungulia njia. So njia zitafunguka na utafika pale katika malengo yako. For all my panelists, I want to say thank you very much for being here, for talking to our youth, for making them understand the importance of talking. And for you youth, please don't give up. Parents are here to listen to you, but you also need to know the tactics to use za kuweza kualainisha roho wazazi wenu. It's never the end of life. If you know you are not good in education, I think that is why right now kumeletwa huu mfumo mpya wa education. You can specialize on your talent. There are civil society like Yake Africa, Manyata, Huria, Kwacha. We are here kukuza vipaji vya talanta. Hawa wenye kuact wengi wao waliacha kusoma wanakaingia katika sanaa. Sio wote ambao wamegraduate mpaka form 4 na university. So it is an opportunity for you to identify your talent and then pursue it. It is upon you to look at opportunities and then go for them. Don't wait for opportunities ziwafuate. Kwa hayo mingi na machache, ningependa kuregesha hunu uskani kwa MC wetu Bwana Songora. All right. Asante sana. That was Salma, Executive Director Deputy Haki Africa. Mpigeni makofi tafadhali. Asante sana viongozi wetu, Mama Shamsa, Salim Odindo. Asante sana kwa panel moja safi sana, hiyo umetugusia sana ndani ya mioyo yetu. So ladies and gentlemen, tumefika ama tunakaribia kufika kilele cha tamasha letu siku ya leo, CVE Festival 2021. Asante sana, asante sana, asante sana. So just about now, as you are heading to the closing ceremony, I'd like to request wale wenye band tafadhali regesheni ala za muziki jukwani, kwa sababu nilasema tufunge na style. Naomba mpange vizuri, hizo soda zangu na maji nekeni pale pembeni. Mimi mwenye jukwaa nitafanya maamuzi zinakwenda wapi, sije sikapotea hapo nyuma. Kuna CCTV hapa. So ladies and gentlemen, I want to bring on stage, as we are starting the closing ceremony, I want to bring on stage one very important partner that has worked with us through the journey in planning this amazing event that you are concluding today. Ladies and gentlemen, allow me bring on stage a representative from Human Rights Agenda,
Madam Agnes. Pigeni makofi tafadhali. Wanaume, hiyo kelele yote ni ya nini jamani? Mbona mimi Mungu nipigia kelele namna hiyo? Mbona Hussein mkupigia kelele namna hiyo? Mpigieni makofi Madam Agnes. Mpatie hiyo microphone. Huria atatuongelesha kuhusiana na kamati yeye pia nayo kama Human Rights Agenda, akimwakilisha Bwana Yusuf Lule ambaye ndio Executive Director wa Human Rights Agenda. Hello. Hello. Vijana tupo. Vijana tupo. Aya, kwa majina naitwa Pendo, nafanya kazi na shirika la Huria. So how many of us believe that art is powerful? All of us, indio? I want to say this. In my short years, manake mimi bado ni youth, in my short years, I've come to learn that art has the power to change opinions. Sawa sawa? Art has the power to influence. Art has the power to change people's views. Now, what is even more important is that art gives a voice to those who are less fortunate. Art gives voice kwa wale ambao wametengwa katika jamii. Ukweli ama uongo? So, whenever you come up here and wewe ni poet, whenever you come up here and you act, whenever you come up here and you're shooting a video and you're taking pictures, know that you are changing someone's life. Know that you are doing extraordinary well. Most of the times in the programs that tunafanya, when we work with creative young people, it's normally very inspiring kuona the art process. From the time mtu akiandika ile nyimbo, from the time mtu akiandika ile poem, it's very inspiring to us. And what we believe the most ni kwamba, as much as we have conflict in the society, as much as itikadi kali imetukumba sisi kama jamii, the more we have artists in the community, we have people who can change people's beliefs. Kasabu gani? Art moves beyond religion. Ukweli ama uongo? Art moves beyond religion. Art moves beyond people's status. As long as, hata kama wewe ni tajiri, as long as you're poor, it doesn't matter whether you are Christian, you're Muslim, we all believe in art. Kasabu gani? Art tells the story of who we are. Art tells the story of where we have come from. It tells the story of where we want to go. So never give up as a young person. Never give up. Let no one tell you that your talent is not important, because what you're doing is shaping society. So, Leo, I want us to stand up and appreciate all the artists who came up here to perform. Au sio? Ngoja tusimame sote basi kwanza. Tusimame. So forget organizers, forget Huria, Haki Africa. We are here to celebrate wale ambao wali. We are here to celebrate who? We are here to celebrate who? Manaki wali practice, ndio? Waliandika sio? Wali cram sio? Na ambao wali cram. So we are here to celebrate those people. So tutaenda old school, tutapeana yale makofi ya Moi, tunaijua? Makofi ya Moi tunaijua? 1, 2, funga, fungua. Thank you very much. Thank you very much. Apewe. Thank you so much. Asante sana Agnes. I never knew you were this political. Umeni wanasiasa. Mpigieni makofi Agnes. Now I know why Yusuf Lule amesema ubaki hapa uzungumze. Na nimemwambia mbona umeenda, naambia huyo anatosha wewe. Kumbe kweli unatosha. Mpigieni makofi tafadhali. Asante sana. So just about now, we are doing what is called evaluation of the event today. And we want to bring on stage a few young people to come and talk to us on what they have picked out of this event today. Starting us right now, I want to bring on board or on stage Madam Amisa Rashid. Mpigieni makofi. Amisa Rashid from Nivishe Foundation, Kibra, Nairobi. Mpigieni makofi. All the way from Nairobi, Kibra, Fadali.
Gentlemen wako wapi gentlemen jamani? Hamwezi kuonesha njia. Na let down, Malenga. You are letting me down. Thank you. You have a microphone. Thank you. Karibu sana. Habari zenyu? Thank you for the love. You can show me the love once again. Show me the love once again. Tutaonana. I'm Mr. Rashid from CVE Foundation in Kibra, Nairobi. So we are here, tuko hapa Mombasa, tunawapenda sana. Tumekuja Mombasa in an exchange program with Swahili Port Hub. And unfortunately tumekuja the part of the ending of this session. But what nataka kusema ni kwamba sisi vijana wa Nairobi, we share the same experiences na vijana wa Mombasa, especially when it comes to art. Vijana ni vijana. So the challenges that we face in Nairobi is the same challenges we face here. Kama kuna ile challenge ya lacking funds or support when it comes to doing art, it's the same everywhere. Kama is the challenge of not getting people to actually hold your hand, ama people seeing that art is an important thing in our lives, is the same challenge. So my take to every youth hapa even here, we can do it together and we can use art to counter violent extremism. We kind of have a peace department kwa CVE Foundation, and it deals with actually criminal activities whereby we are trying to stop extrajudicial killings by offering safe spaces for this youth. So whatever is being done here and whatever you guys are doing, amazing job. Jipigeni makofi. Hey, watu wa Mombasa. So thank you very much for having us, and continue creating impact with art. Continue making the change that you are making in regards to art. Asanteni sana. Thank you so much. Asante sana. Thank you so much. Wanaume wa Mombasa mko na makelele sana. Sisi wa Nairobi tumetulia. Pigeni makofi. Thank you, ladies and gentlemen. I want to bring on stage again our champion from YJPA, Bwana Vincent Obuya. Pigeni makofi tafadhali. Wewe mbona mpigeni makofi kwa mpiga saa ile? Karibu sana Vincent Obuya. Mombasa hoye. Mombasa hoye. Wasanii hoye. Kwa sababu ya wakati sitaongea sana. Message yangu ni direct kwa wasanii. Wasanii ni kioo cha jamii. Wasanii ni kioo cha jamii. Naomba katika zile narrative zenyu na ile mielekeo mnaochukua, apart from CVE, apart from issues of drugs, pia angazieni masuala ya governance both national and county. Sisi vijana tusikue tu ni watu wa kupiga kura na kulalama, pia tu participate katika zile process. Na wasanii nyinyi ambao mlioko hapa huwa mna ule ushawishi mkubwa. Tumeambiwa art has the power to influence, ndio? Kwa hivyo tunataka tuone katika ile miswada mikuu katika serikali kuu na serikali ya county na masuala ya uongozi, vijana tuna participate fully na tusiachwe nyuma. Kwa hayo machache nasema asanteni. Asante sana bwana Vincent Obuya. Mimi nimeongelea kwa kuna mahali unaenda masomo. I want to inspire young people about that. Please pass the message so that they can be inspired. Imesema unachotaka ama unachokifanya kifanye kwa bidii, hujui nani anakuangalia. Kwa hisani tu ya kuongelesha ndugu zangu wa kureform, kuna Embassy of Sweden wanatupeleka mafunzo miezi mitatu masuala ya terrorism, alafu tutarudi tuendelee kazi kwa pamoja. Asanteni. Asante sana, mpigieni makofi. Kijana tikiti ya ndege ya kwenda Sweden, lakini msimroge anapoteza ID. Tunawajua nini. Asante, mpigieni makofi bwana Vincent Obuya. Last but not least, say I'm bringing on board on stage a beautiful young lady, of course, Bi Mariam Abdalla kutoka Haki Afrika. Mpigieni makofi jamani.
Yeah, okay. Tutaonana hapo nje tu, hakuna noma. Mariamu, tupashe angalau pabajia na iliki. Amjambo, sijawasikia. Haya, kwa majina naitwa Mariam Abdallah, mimi ni mkazi wa Mombasa, nimekulia Mombasa, na mimi pia ni volunteer wa Haki Afrika, pia ni one of the organizers of hii event ambayo imewaleta nyinyi hapa leo. So watu wa Mombasa, watu wa Coast, tumekulia na ile mentality kwa watu wa Mombasa, they don't grab opportunities. Ni watu ambao hawajitumi, wapo tu. Lakini I want to tell you this. Mimi binafsi nimekuwa ni mtu ambaye najituma sana. Na pia tuamini hapa Mombasa kwa wazazi wetu hawawezi kuturuhusu sisi kufanya kitu. Lakini mimi binafsi I'm a graduate, nimetoka hapa nikaenda India kwenda kufanya degree. And here I am today having a degree, being a graduate doesn't stop me from grabbing any opportunity. So I want to tell you, sisi kama watu wa Coast, we should have that mentality kwa yes, we can do it. And I believe from this festival today, we are able to learn that sisi twaweza and nothing will stop us kama watu wa Coast kufanya kile ambacho tunataka. Thank you. All right. Mariam, asante sana, mpigieni makofi jamani. What a man can do. Wanaume hapo hawezi kuongea, wamenyamaza nzi. What a woman can do. God is seeing you. All right, ladies and gentlemen, just about now, we are heading to the climax of this event. And you know, for the work under our Wajibu Wetu program, Forum CVE has played a very big role in ensuring that art is a practical tool in influencing change in communities. Art is used as a tool for social accountability. Art is used as a tool for peace building and conflict transformation. So, for the work done by Forum CVE Wajibu Wetu, there was a time the hub manager Forum CVE visited a safe space in Likon known as Anika Community Hub. Kulikuwa kuna wambanya wana PA zao ndogo wako wanaiwa waeleweki, sauti wako nao hawana, wanajiita wasanii. So this gentleman, I call him gentleman because aliingia pale na msafara wake wa Forum CVE, tuwapigieni makofi. Akasikiliza muziki, vijana wakalia, wakasema sisi ni wasanii, tuna vipawa, lakini shida hakuna instrumenti, hatuwezi kusikika kwa sababu hakuna instrumenti. Wa Nairobi wako mbele kwa sababu wako nazo, sisi hatuna. Manager akakasirika, akasema mimi naenda, lakini sitawaambia, lakini mambo yatakuwa hamna. Ubwabwa ukaingia, kiongozi akapigana kule, akapata resources, akaleta chini Pwani vyombo vya muziki ambayo leo hii tunavitumia katika jukwaa hili. Pigieni makofi Forum CVE tafadhali. Kwa muda mfupi huo wa miezi 2.5, vyombo hivi vimeweza kuamsha bandi ya kwanza matata hatari kutoka Likoni sub county. Pigieni makofi. Na leo hii hapa tunaongea kuhusu activism as a tool for social accountability, social change, preventing violent extremism. We want to present to you Anika Band, the first band in Likoni sub-county. Wapige muziki, alafu mseme wanaweza ama hawawezi. These are young people from Likoni sub-county, wameweza kujinasua. And I will tell you at this level, they don't have professional trainers. They are just singing based on what they know. And we tujiulize je, kupata professional trainer itakuwa namna gani? So before I bring on stage the program's manager Forum CVE Hub, I want the band to play, tusikize, alafu tutambizana baadaye kwenye ndoto kama wanaweza ama hawezi. This is pure transformation. Forum CVE Wajibu Wetu program has invested on young people.
Let us see. Pure talent. Kama kuna mzee hapa mtasema pia. Hawa ni vijana wa Mombasa, vijana wa Likoni wanaimba. Vijana wa Likoni. Che. All right. Wewe umeniua. Umeniua. 1 2 1 2. Hizi mbona zimeuliwa? 1 2. Wewe kumezima hapo. Umezima. Che. Che. Yes. 1 2. All right. All right. Konde. Umezima. Hello. Che. 1 2. Mwangana gani? 1 2. Che. Kule kwa jamu. Alafu juu kwa juu. 1 2. 1 2. 1 2. Che. 1 2. Juu kwa juu. Wewe imekufa hii. Imekufa. Check. All right. Check. 1 2. Hapa. Ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi kama binadamu mabadiliki. Ananipenda leo kuliko jana. Kuliko jana. Kuliko jana. Yesu hunipende leo kuliko jana. Kuliko jana. Kuliko jana. Yesu hunipende leo kuliko jana. Sina kuomba Mungu uwasamehe. Ungelijua jinsi unavyonipenda mimi wasingelisema. Na maadui wangu na waombe maisha marefu wazidi kunona ukinibariki. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana. Walimtesa Yesu masatu wanajoga kuita. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana. Walimsulubisha Yesu Masia bila kusita. Kuliko jana. Baraka zake hazikuishi kama binadamu mabadiliki. Ananipenda
kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Ananipa raha na silali njaa, nimekamilika afya na furaha. Nauliza nani angenipa, si kwa juju ni maombi, kwake niko fine. Mchoma picha misipendi, kwa sagodi nimesign. In future I wanna be a pastor, injili itafika kwenu faster. I don't think of being a rapper, ama nimberege nkuwe mrasta. Kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Oh, kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende, Yesu nipende, Yesu nipende kuliko jana. Amen. Oh yeah. Tegemea, kufa kupona Baba na kutegemea. Chochote kitanikazia, kuingia mbinguni utandondolea. Wewe ndo nategemea, kufa kupona Baba na kutegemea. Chochote kitanigazia, kuingia mbinguni utandondolea. Wewe ndo nategemea, kufa kupona Baba na kutegemea. Chochote kitanigazia, kuingia mbinguni utandondolea. Na Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadiliki. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Na kuomba Mungu uwasamehe. Ungelijua jinsi unavyonipenda mimi, wasingelisema. Maadui yangu na waombe maisha marefu, wazidi kuniona ukinibariki. Ujue ni watu wa ajabu sana. Alimpenda Yesu basi. Ujue binadamu wa ajabu sana. Alimpenda Yesu basi. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana. A round of applause. A round of applause. That is Anika the band. That is Anika the band. Higher. Now, on composition. The next piece is an on composition. Where time is bad, man. They're saying that they want to touch something from West Africa. Kidogo too, and then they got their own composition. One amazing thing about this band is wameanza tayari kutunga nyimbo zao wenyewe. So
Ati nini? Ati nini? Okay, very fast. Kidogo tu, and then we go. We invite on stage. Programs manager. Tafadhali, time to our side. Kindly. Faster. Check time. We still have Fanisi. Fanisi will be doing one amazing song. 20. Please take it away. From the top. Take it away. Take it away. Ladies and gentlemen, tafadhali, very fast, please. Oh, Tony, what shall we do? Daddy, what shall we do? Oh, Tony, what shall we do? What shall we do? Hey, Tony, what shall we do? What shall we do? Sinara kuse kuretse narufu mu maoko. Gana wina o tachiwana. Sinara kuse kuretse narufu mu maoko. Gana wina o tachiwana. Todi sensene, what shall we do? Todi senseja. What shall we do? Hey, Todi, what shall we do? What shall we do? Oh, Todi, what shall we do? What shall we do? Sinora kuse kuretse narufu mu maoko. Gana wina o tachiwana. Sinora kuse kuretse narufu mu maoko. Gana wina o tachiwana. Baswa pata papa murepa. Sinarararo. Gana wina o tachiwana. Baswa pata muka pasina raramo. Gana wina o tachiwana. Tori sensene, what shall we do? Tigari senseja. What shall we do? Rafiki, what shall we do? Simuzuri, what shall we do? Nawe naho tachiwana. Nawe naho tachiwana. Nawe naho tachiwana. Oh, Todi, what shall we do? What shall we do? Hey, Tony, what shall we do? What
All right, thank you. That was Anika Banda. Just about now, ladies and gentlemen, I want to introduce on stage Madam Catherine Hamali, the program's manager, Forum Civ Hub. Lazima aje akinengua, sio? Pigieni makofi tafadhali. Anika the band, take it away. Pigieni makofi tafadhali, pigieni makofi akija jukwani. Muziki kutoka kwenye band. Twende nalo. Mpe nafasi akatike ngoma sasa. Oh, kama ni muziki karibu Anika, kama ni talanta karibu Anika, mpe space. Kama ni muziki karibu Anika, kama ni talanta karibu Anika. Visu na mapanga pia tuliwacha, visu na mapanga pia tuliwacha. Twakushukuru Songora kwa kutuleta Anika, shukrani Songora kwa kutuleta Anika. Mama oh mama Anika 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 Put it. 1, 2, 3, achilia. Karibu Anika, 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 karibu Anika, 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 karibu Anika, na kwa vipaji mbalimbali utavipata Anika, mama. Ona kwa talanta mbalimbali utavipata Anika, mama. Oh, Anika Ben, Anika Seta, Anika Love, Anika Seta, Anika Seta, Anika, 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 karibu Anika, 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 Tune, 1, 2, 3, achilia. Anika, 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 sikia muziki wa Anika, twende. Tupeleke baba sasa. Twende. Wapi basolo wewe? Twende nalo wewe. Twende. Oh baba Songora we, Forum Civ we, baba Songora we, Forum Civ we, wana Manyata we, wana Anika we, wana Songora we, Forum Civ we, wana Songora we, Forum Civ we, wanugu Karani we, wana Anika we, wanugu Karani we, wana Anika we, wanugu Jackson, ndugu David we. Twende wewe, sikia muziki huo. Twende. Jackson. Na muziki tunao, na talanta tunazo, na muziki tunao, mabalozi tunao, na muziki tunao, na talanta tunazo, mabalozi tunao, na muziki tunao. Sikia muziki, twende. Papa Mobimba
papa mon bimba yeah. Mon papa mon bimba yeah. Mon papa mon bimba yeah. All right now. Papa mon bimba yeah. All right, all right. Papa mon bimba yeah. Mon papa mon bimba yeah. Mon papa mon bimba. All right. Sukuma. Sukuma. All right, all right, all right. Thank you, thank you. All right. 1, 2, 3, kamata. 1, 2, 3, kamata. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Anika. Thank you, Anika Band. Thank you. Asante sana. Thank you, thank you, thank you, Anika Band. Thank you for the amazing performance. Haya, hata hapa nilipo na hema, sijui itakuwaje sasa. Please bring sanitizer, the one microphone. Kiongozi Catherine Hamali, the programs manager, Forum CVE Hub. Wajibu wetu program kinara. Nipatie microphone moja wireless. Sanitizer. Thank you. Sanitize. Thank you. Mpigieni makofi. Mpigieni makofi. Strength of a woman. Karibu sana kiongozi. Thank you everyone. I don't know what I should say. I think for me, I wish I was young. I wish I was your age. I wish I could dance. Ninegue kiuno, si ndio? I wish I could. Because what we are seeing here today is total, I think for me it's just one keyword, transformation. That is the key word. The journey we've traveled with these young people, with the youth within the Wajibu Wetu program, all I can say is transformation. I think all these young people here from Fanisi, Malenga, you know, the ones who've been here in the morning and looking at even their Nika, the new baby in the space, they each have a story of transformation. So I think my challenge to you young people today is use that energy positively. Sindio? After we have danced to Mefurai, how do you make that energy work for you positively? And that is what we've seen the whole month. Because wanasema ujana ni nini? Ni moshi. Utawapita me today. I wish I was your age. I wish I could like reverse, that I can come here and really dance and enjoy myself. But I think I believe I'm young at heart and a friend to the youth. So I think what we have seen today is how the creatives, I think the message has been from last year when we did the CVE Festival, and even this year as we are doing it again, is how we can use the creative sector to be able then to discuss matters that are looked at. Probably they are soft, but again, using softer approaches. In the morning when we were here, you know, you had the security apparatus here, the different organs in government, and then they use the hard approach. You see, but again, what Wajibu Wetu has been able to do, and Forum CVE, and working together with the partners at the coast, is to show that, again, there is hope in the softer approaches. You know, using creatives, using art. You know, I was seeing Malenga moving all over the room, but you're passing a message. So if you leave this room today, kama hujapata message, then jiulize, why were you here today? Okay? Mmepata message leo, si ndio? What is the message you're taking home? Message ni nini? If you have a talent, use it. Today, when the young people were speaking, there was a key question that was being asked: that where are the spaces? That we want the spaces. But when I look in this room already, we have spaces. We have Anika Hub, we have Kwacha, we have Swahili Pot. So my question to you, the young people here, are you taking advantage of the already existing spaces? There was a question that was posed the private sector, Safaricom, that how are you going to work with the young people? But when I look around in this room already, there are opportunities for you to take advantage of. So please take advantage of those opportunities as young people. I always tell young people,
sit at the table. Find a space and sit at that table. Okay? Don't sit on the second row. Kukiwa na meza imeandaliwa hivi, jisongeze, fix yourself, fit there. And that's why you'll get very good stories of Vincent Obuya. You'll get stories of people who are talking. The young man was talking here. You will only be a story or a mirror to others when you find space at the table. So I hope that when you leave here today, you have a message. You have something you are taking home. There was a question that was asked in the morning, how do we reach to the youth who are not here today? But I believe each one of you is an ambassador. So please take that message home. In the morning, again, we were trying to combine, academia, research, and practice. And the doctor who was here, again, a young doctor from Mombasa, like you, talked about, Matter CVE have a youth angle. It's young people. And then somebody again challenged and said, but the young people are lured in by the older people. You see. But then how do we merge? How do we speak together? How do we collaborate together? So I think my message to you today as you go back home, take the message home, find the space. You are an ambassador where you are. So use that space. Today, again, we've seen the digital space has emerged, especially during COVID-19. There are many avenues we can use. I saw most of you today on the phone. So I hope you are tweeting, there was hashtag. I hope you are following all that. So again, how do you use that platform to engage? You don't even have to be physically together to speak, but you can join together, work together, and be able to see that change. So use the digital platform. Don't use it just to. Anne was here in the morning and was saying, we are trying to support a digital hub where young people can come together and engage. A young person from Nairobi can see. We don't really have to do even physical exchanges from Kibra to to Manyata. You can even be able to engage online. So please, that smartphone, that gadget you have, make use of it. Opportunities only come once. Sindio? Zikikupita, zitakupita kama vile ujana ni moshi na hautarudi. Then again, today what we've seen again is partnerships. Today you saw we had the CSO, of course, the planning committee and all the CSO organizations in Mombasa. We had government, we had academia, we had the community. And the key message again here is that it is a holistic approach. And I like what Vincent said when he came here, that it's not only matters of CVE, it's not matters of GBV, it's everything in the community. And where do those things start? At the household level. So it's a holistic approach. So be an ambassador, we are working together, academia, private sector. We thank Safaricom, they were able to join us. But again, you cannot work on your own. So nasema kidole kimoja akifanya nini? Akivunji chawa, si ndio? So I think, akivunji tawa or ni chawa. So you have to really work together. So I want to thank you, and especially the young people. In this country, we say we have a youth bulge, but at the same time, how do we use positively the energy that these young people have? So partnerships are key. And partnerships don't mean that you have to come to a platform like this. Partnership means within the community where you are, within that space that you are, with your local administrator, with the chief. Today we were being told here that the doors are open. With the security agents, walk in, engage. Don't wait until, there's another CVE Festival in 2022, inshallah, and then you come, and then again you go back home. So be an ambassador where you are. You are the mirror of the society. Sindio? So I think for me, the key message I want to leave today, as I thank all of you for your participation, is that take a seat at the table as a young person. Work hard, be determined. There are opportunities everywhere. But if you don't grab them, they will not come to you. So asanteni sana for a very beautiful day. I'm really entertained, and I think we are now officially coming to the close of this event. And I just want to wish you a great evening as you go back to your homes. Thank you. Thank you, Kiongozi. As always, I won't leave you to go before we engage. Kama kawaida, because it's a privilege to have you here as a strength of a woman, and we have young people here. So we have to engage. How come now? So I'm really interested for you to kindly try to elaborate kidogo at a personal level. How did you get where you are right now? Running wajibu wetu program as a programs manager, and wajibu wetu ni kubwa. Imebeba organization mingi sana, inapeana hela. How? As a woman. I think
Songora, if you want my story, I can take you from huku mpaka huku, but I'll try and shorten it. How did I end up here? I think I've said one thing: hard work and determination. Of course, people ask, how does that happen? Maybe I should have told you from the beginning. Mimi ni wa hapa tu Pwani. I grew up in a very humble background. Grew up in Magongo. Kama wenye mnajua Magongo. Mnajua Magongo? Kule Magongo Santana, somewhere. I don't know whether it still exists. That's where I grew up, from a very humble home. But the key thing was hard work and determination. And believing in yourself. Because if you don't believe in yourself, nobody will really come and give you that opportunity. So I think for the young people here, I want to tell you that we are always told that there's always light at the end of the tunnel, but sometimes that won't be your light. So as I said again, Songora, discipline is key, hard work, and then there's one key word: consistency. I don't know what is consistency in Kiswahili. Hata nimesahau. Consistency ni endelevu. Endelevu. As you become msisitizo, consistency. So as a young person, don't be a different young person in this room, a different young person in church or in the mosque, a different young person at home with your parents, and a different young person with your peers. You have to be the same person, whether ni usiku ama ni mchana. You know, whether people are seeing you or not. I think for me that is a very important thing. Be consistent in what you do. And then number 2, translate passion. Do what you love and do it again and again. Today we were having a talk outside there, and then we were saying like young people want to be everywhere. You know, you want to be the GBV ambassador, CVE ambassador, democracy ambassador. You want to be, you know, kila mahali kwa community. You know, now ushikashike hapa na pale. Will you become an expert? Will you become an expert really? No, so find what you really love to do, stick to it, be consistent. And then the last thing that kept me going, again, you'll translate for me, is what is called courage for conviction. You know, you have to have inner courage and then believe in that inner courage and be convinced that what you're doing is right. So within your own community, even if you're organizing a small group of 10 young people, watu watakuuliza nini unafanya? Umeenda Haki Afrika, ukasoma, umerudi, umejifanya sasa wewe ndio mjuaji. But you know you are building a network of young people who can work together. So I said consistency, important, and courage of conviction, and above all, trust in God. Thank you so much. Asante sana. Now, before you go, kuna watu wanasema hapa kwamba kufika katika daraja kama hilo, kuna wengine wanabebwa, wanasaidiwa, others, they know people, you know, you cannot get where you go because they know people. So maybe, imekuwaje? Sijabebwa na mtu. Mimi mwenyewe huyu sijabebwa na mtu. Asante. So pengine kidogo tu, changamoto 2 ambazo zimekukumba wewe katika safari yako ya uongozi mpaka pale ulipo. I think the biggest one, changamoto ya kwanza, is being a female in this space. Kuna mambo mengi. Because hii kazi, sina energy kama ya Halid kwenda kwa streets kila siku. So sometimes ni ngumu. So then you find, you know, as a young female, then as a girl child, then you find sometimes there are many challenges. Ukitembea usiku, you know, there are many risks that come with it. So you really have to be determined. So all those, we cross them as we go. And one of the things I say, how do you cross them again? Consistency. Be who you are. Kuwa na msimamo. Usilegee hivi, unajua ukilegea hivi, then you'll fall into a trap somewhere. Okay? So that is one. And then of course number 2 is the different interests. Unajua vile inchi iko na vile tuko, sometimes then when you're in a position like this, people expect you to do them favors, you know, expect you now, umefika nifikishe. But you know, I can't carry you from here and put you here. There has to be a journey that has to be traveled, which again includes hard work and persistence. Yeah. Thank you so much. Asante. Last but not least, where are we heading to as Forum CIV? Where are we heading to in the next 2 years to come? I think for Forum CIV, the most important thing in the work that we've been doing with Wajibu Wetu is not looking at where are we heading to, but what are we leaving behind. Because I think it's very important to know that the work that we've done in these 6 years, whether Forum CIV is not here or whether Forum CIV is here in the next 2 years, we have built very sustainable structures in the community. Nice. And that's what is important to us. So whether we are here or not, I know there are many young people
who are here. There are many organizations that have been built their capacity. So we are already headed somewhere. We are already on a journey and we want to continue that journey. Thank you. Kabisa ukifunga tukielekea kufunga jamvi. One word for the young people in this hall who have been resilient from morning mpaka sasa bado wamekaa hapa, ni kwamba wana hamu ya maneno kutoka kwako kwao kufunga. Parting shot. One word for the young people. Again, do your best, and your best is good enough. So thank you for a very interesting day. Thank you for a day full of learning. And learning never stops. Please keep learning, keep challenging yourself. God bless you. Hallelujah. Thank you so much. Wapi makofi ya kiongozi. Asante sana. It has been a wonderful day, of course. And now, ladies and gentlemen, I want to request one young person that is seated there with us to come and give vote of thanks as we wrap it, call it a day. Nani anaona kwamba ameingia ujasiri leo kutoka hapo kwenu anaweza kupatia vote of thanks? Vijana Vijana we are live. Opportunity ya kupiga vote of thanks live no hii hapa. Ukiwa na MC 001. Nani ana uwezo wa kupeana vote of thanks? Na anasema Songora lete kwa nyuma. Mpigieni makofi kijana huyu mahiri amejitokeza hapa. Atupatie vote of thanks. Mpigieni makofi wao umekaa huko. Opportunity atupatie vote of thanks. Karibu sana bro. Yeah, good evening. Good evening guys. Tumeshachoka kwani? We're still energetic, we are young, and we are yet to see more. And I want to give thanks to everything that has been happening here. I want to appreciate the founders of this event, the sponsors, Haki Africa, Kwacha Africa, Manyata, and CVE Forum, funded by the Sweden Embassy in conjunction with the Kenyan government. And I also want to appreciate our MC. Pia ni nduru kwa MC bana. Ametoa kijasho, MC yako sawa kabisa. And thanks guys for representing us as youths. The more we show ourselves to these forums makes us to be more aware of more issues. We have events, we have more platforms, online platforms. We can try to access things. You can also try to access the CVE through their social media sites. And we can gain more knowledge through sharing and communicating. I'm Nelson and Charles. Nelson from where? Jitangaze bro, you are live. Jitangaze. Nelson from where? What do you do? All right, I'm a businessman. Mimi muuzaji mitumba sokoni. I do sell outfits. And recently tulichomekewa. Even my place got banned. But I have to start again. I can't stop going because I have a family to feed. I'm a papa, I have a kid and a wife. And my talent is singing, acting, and dancing. That's what I can do. And I just like being together with youths, sharing things from our elders, because they have seen more than what we've seen. We are yet to see more. So let's just keep going on and never give up in life as well. Hallelujah! Who is inspired? Mpigieni makofi. Asante sana. Mpigieni makofi. You are welcome to the creative spaces. We have Swahili Port, we have Anega Community Hub, we have Kwacha Africa. Your passion usilale nao nyumbani. Asante sana. For those who are following us online, tunasema asalamu alaikum. We love you so much. Asanteni sana. Wale wamecomment pale ndani wakaandika mazuri, hata wale ambao wamekejeli kidogo wakasema sauti hawasikii, tunawapenda sana. Sauti imekuja na mmeweza kusikia. Together we are together with you. We love you. Thank you so much for receive. The partners Haki Africa, Manyata Youth Entertainment, Kwacha Africa, we have Fanisi, we have Collaboration of Human Development, we have SAIP. Pigieni makofi sana. And closing this show tonight, we want to bring on stage Fanisi the band, and they're going to do one very special piece called Barua ya Nairobi. Wapigieni makofi tafadhali. Fanisi, tufungieni jukwaa na wimbo wa Barua. I'll tell you, ladies and gentlemen, you all love this song. You all love this song. You will all fall in love with this song. Hata kama uelewi hiyo lugha, utaipenda hiyo wimbo. Ama sivyo? Hata Hussein hajui hii lugha, lakini
anaipenda. Fanisi the band all the way from county 003 wako ndani ya Mombasani, and these people are very amazing. They are ready to support young people in Mombasa. They have done a very good work sharpening our artists, and they are ready to support anyone. Asanteni sana Fanisi, Mwenyezi Mungu awabariki. Tupigieni barua, alafu yule Karani hujaonekana kwenye live wewe. Njoo huku na Meribada. Karani na Meribada. Njooni huku jukwani pia nyinyi kidogo. Wapigieni makofi tafadhali. Asante. Wanaseti vizuri. And one thing I want to mention about Fanisi the band, they're actually very soon releasing their 3 hit songs they have done in collaboration with the one finest artist in Nairobi called Octopizo. Very soon they'll be releasing collabo with Octopizo. Wamefanya ngoma 3 safi sana Fanisi, zitakuja hewani. Wapigieni makofi Fanisi the band. Thank you so much. Asante sana. Special dedication to everyone in the house. Unapenda pia wewe? Kama mpiga kamera anapenda hiyo wimbo, wewe ni nani usipende? Utapenda by force. Barua. Twende, if you don't love this song, come for me. Come to me. I will pay you. Take it away, Fanisi. Zino Musosa. Barue kula Nairobi charo wangomba o wapata kibarue jani konya mwene huwate sale anenda narichwa haki yangu ya barue kula Nairobi charo wangomba o wapata kibarue jani konya mwene huwate sale anenda narichwa haki yangu ya barue kula Nairobi charo wangomba o wapata kibarue jani konya mwene huwate sale anenda narichwa haki yangu ya barue kula Nairobi charo wangomba o wapata kibarue jani konya mwene huwate sale anenda narichwa haki yangu ifika kuko Medina nyavu makumbaga sendera mati na mikuno Medina jembe matereka sendera kwepe ifika kuko Medina nyavu makumbaga sendera mati na mikuno Medina jembe matereka sendera kwepe.
ndivyo mambo yanafanyika. Hili swala lipo kwenye jamii, lakini jamii imekuwa tatizo kubwa kuliko kwa sababu kama ni mashoga kwenye jamii yetu ni ndugu zetu, lakini hatutaki swala haya. Vile vijana wanapoingilia katika mihadarati inakuwa kwa jamii kuingilia kwa sababu wanaona pengine ni aibu ama wanaona pengine ni masuala ya uchokozi katika jamii. Takungojea hata utaporudi, unilete suti na mobile, nimpigie rais wetu Kenyatta, nimwambie kuwa nyuma sibake. Nitakungojea hata utaporudi, unilete suti na mobile, nimpigie rais wetu Kenyatta, nimwambie kuwa nyuma sibake. Nyamala mwene uwe, nyamala dede, nyamala dede, nyamala dede, nyamala mwene uwe, nyamala dede, nyamala dede, nyamala dede, nyamala mwene uwe, nyamala dede, nyamala dede, nyamala dede. Ifika kuko bedina nyavu, bedina nyavu makumba gasendera umazi no mikundo, bedina jembe matere gasendera kwekwe. All right, asante sana Fanisi, asante sana Fanisi. Honariwa. Honariwa. Haya. Oye. Autiwe gondando milimo wanarabu, ayawe gondando milimo de.